of this month, and by the setting of today, the sun, the setting of the sun today, then if there is a 30th day, then tomorrow will be that 30th day. But if the month completes, when the 29 days are completed, that means this month for this year is coming to an end. And how are our states? And how were our fasts? And how were our intentions? I heard from my teachers, they said the sign of acceptance for after Ramadan is to have intentions, true intentions, and true resolve for what will come after Ramadan, from repentance and turning to Allah, and and to be consistent and to be sure about one's returning to Allah, that he never intends to fall back and sever that. This is from the greatest sign of acceptance, to have that intention in obedience, in the intention of turning and going towards Allah, and an intention to leaving sin, an intention that you fix yourself and those around you. That's a sign of acceptance, because the purpose of fasting is not hunger and thirst, and not tiredness. And the one who does not leave bad talk and idle talk, then there's no need for him to leave his food and his water. What's the purpose? Actually, to purify the self, to break the lower self, to humble the lower self for the sake of Allah, so that it be ennobled. You humble yourself so that you are honored then and elevated by Allah, because the lower self is we were first humbled for our lower selves, for our devils and for our caprices. So we honor ourselves by obedience to Allah, and we don't debase ourselves by obedience to our lower self. This is the school of fasting. What did the 29 days of fasting do to you, and the 29 days of standing in the night, and the 29 days of tahajjud and of witr and the tarawih, and from the recitation of the Quran and the ajza and all those khatams that you did, and from the prostrations that you did, and the salawat that you said in the Prophet ﷺ, and the istighfar that you did. So all of that has a role in fixing ourselves. We ask Allah that He accepts that, all of this from us. So the book Jewels of the Quran is an amazing book. And what Imam al-Ghazali is still honoring us for with what Allah opened for him, and what Allah permitted him to teach us and humanity, in how to recite the Quran, to get to know the secrets of the Quran. As I mentioned, that the secret cannot become apparent, it can be noticed. Quran requires one to pay attention, to read it carefully and with contemplation, and someone who's deeply reflecting and just trying to understand the meanings, not someone who just runs through the verses. What is Allah, my Lord, indicating to me? What does my Lord want from me? Even those verses that apparently look that they are repetitive in terms of their meaning, or in their general meaning. For instance, we find that our Lord Azza wa Jal has told us to look after our parents in many verses of the Quran. Why? Isn't one verse enough? If Allah would have said in just one place that to your parents, and for your parents show excellence, or show excellence towards your parents, then that verse would have been enough. But then there are many verses and many different types of verses. Why?
to indicate to us, المتمعن to منا إلى indicate to the إشارة من one الله who عز is وجل reflecting deeply that there's a sign إلى from Allah, أن that يدرك you أن ما understand وراء هذا that that التكرار that what is آثار behind this repetition are تنبيهات messages and مهمة warnings and important notices. من جملتها مثلا And from those أن الله from عز those وجل meanings حينما تحدث is that عن when عن Allah Azza wa الوالدين Jal spoke of the two parents, ربطهما he linked them بثلاثة أمور. with three things. أنا أتكلم And I'm talking بمثال about حتى an نطبق example so هذا that we الكتاب. can implement this book. ربط الله عز Allah وجل linked الوالدين the two بثلاث parents مسائل مهمة with three important things, متكررة في and كل الآيات. they're يعني حينما repeated تراها in all متكررة of the معناته هناك verses. تأكيد. And if there's أول repetition, شيء that means there's كلمة confirmation. الإحسان. Firstly, Allah uses the word ihsan to show excellence, وبالوالدين and إحسانا. with your parents show excellence. تمام. لم يقل بر. And didn't just say piety, should be pious to them. تمام. البر شيء آخر. Piety is something else. الإحسان أعلى من البر. Ihsan is higher than bir. البر Bir, اسم جامع it is لكل تعاليم الشريعة. bir is all-encompassing يسمى بر. word that covers الإحسان all لا sacred knowledge. أعلى. But ihsan is يعني higher. صفوة البر Ihsan is the best زبدة part البر of the what is خلاصة considered bir. البر. It is إحسان. the best of bir. إحسانا. Ihsan. الكلمة الثانية The second word الإنسان. is al-insan, which is humans. لم يقل وصينا Allah didn't say that we have counseled الناس the أو people الخلق or the creation أو الإنس or أو al-ins المسلمين or the Muslims أو المؤمنين or the believers أو البشر. or humanity. تمام. لم يجعلها He didn't يعني جماعة بل he قال didn't الإنسان. يعني address كل a group. He إنسان addressed an عنده individual إنسانية insan. Allah says He counsels the وصيناه human being, بوالديه. and so every person who has parents, Allah بل has قيل counseled them حتى لو for their parents. فرضنا For أن it is said that إنسانا even if a person جاء من طريق سفاح والعياذ بالله came أي through, let's بغير say نكاح he صحيح was born out زنا of يعني والعياذ بالله wedlock, لو ولدتك من حملتك بالزنا والعياذ بالله if somebody ووضعتك was given birth to by a ينبغي woman لك أنت who who مخاطب who بأن who, who تصلها procreated you out of wedlock, you are ولو still كان من غير supposed طريق شرعي. to show piety ما هذه towards الدنيا her and be of good relations وهذه with her. الشريعة. What is this religion and what is this sacred law? لأن Because كما أن الله أمر التي حملت من just الحرام as Allah أن ordered the تكمل حمله. the mother who bore the child out of أتمي wedlock حملك 9 سنوات 9 to أشهر. to bear the child for 9 months. ما قال لها اجهضي Allah didn't tell her to أو abort أخرجيه. the child. خلاص منع. As ولو long كان as حرام even if it's out of the الحمل wedlock, هذا. she has to bear the child. ثم Then أرضعيه Allah حولين ordered her كاملين. to nurse the child for 2 years. فحينما حملت So when به she bore the child ووضعته and she delivered وأرضعته the child and then she صار nursed لها حق her, then الوالدة. she has the right of a mother. هذا الشريعة. This is Sharia, this is the sacred law. القرآن. This is what the Quran is saying. تمام. هل تريد أن نتمعن أكثر في التدبر؟ Do you want to قال reflect الإنسان further? لم يقل وصينا الأبناء Allah didn't say بآبائهم that إحسانا we أو ordered بوالديهم the إحسانا. children to show لأن excellence لو towards their قال parents, الأبناء because أو البنات were أو he to الأولاد say مثلا the children, لخرج then أبناء الزنا وغيرهم. all those children who were born يقول outside the هذه wedlock مشكلة would be ابن void, فراش والعياذ بالله زي ما would escape this order from الإنسان. Allah. Allah mentions humans, all every single human, ويدخل المسلم and this والكافر includes ومن أتى Muslim, بدين non-Muslim, شرعي وغيره. those who are born outside wedlock, etc. Everything they're included. حملتك وأرضعتك ولو She كان nursed, she bore you, and she صلها. delivered you, and she nursed you, so you are supposed to ربما واحد stay يقول in طيب good لماذا relations with her. لماذا نقول غالبا والعياذ بالله عز وجل أنه يرمي. And why is it mentioned فأم
why we تبقى mention the mother, because usually تراعي. the صحيح children born بعضهن outside wedlock, the ترميه fathers leave them, أو تضعه عند أبواب or المساجد، neglect هذه them, مسألة and أخرى then there are لا parents تتفق who معك. إذن leave their children إحسان at the doors of الإنسان. orphanages or mosques, but that's something النقطة else. الثانية But الوصية. what is the advice? What is the order given to Allah? ووصينا الإنسان وصية. Given by Allah to us فنجد is to show الآيات excellence to them. المتكررات So we find these وصينا verses الإنسان repeated that إحسانا. Allah is هذا ordering مثال بسيط. humans to لذلك show excellence غالبا towards their parents. الوصية تتكرر So أو وصية. usually the orders or the فلذلك إذا advices, the وجدت counsels القرآن are repetitive. كرر So if you find the Quran الوصية repeating بالوالدين the فهو wasiyah, تكرار التأكيد that means that repetition is to show وليس its التكرار affirmation and its الذي يعتبر emphasis. نقصا. And that's يقول not هذا a كلام مكرر. لا، ليس هناك تكرار في repetition that القرآن is الكريم. meaningless. There's التكرار no المذموم هو الذي ليس repetition له which is مقصد أو blameworthy. ليس له معنى. The فالقرآن إذا repetition that is كرر في blameworthy, الظاهر there's a repetition that has no فالمعنى purpose. So الباطن so while in the غير verses of مكرر، Quran it repeats يعني this مجدد counsel, this أو then, جديد، but its ولكن meaning, أكثر its الناس inward لا meaning يعلمون. is new. But most people are not aware of this. هذا لمحات These are some of the وإشارات بسيطات hints and signs, وتنبيهات simple من البهاء ones for those النبي who تنبيه who who نبيه who كما who يقال. who who اليوم are نأخذ الفصل التاسع. who pay attention. Today we'll يقول take the chapter المصنف 9. رحمه الله تعالى The ونفعنا author به في says, الدارين رضي may الله Allah عنكم be جميعا. pleased with him, الفصل التاسع في التنبيه على on the الرموز description of the symbols underlying والإشارات التي يشتمل red عليها sulfur. القرآن. تنبيه على الرموز والإشارات It التي may be, يشتمل عليها القرآن. هل maybe القرآن يحتوي على رموز؟ does the Quran have symbols first of all? هل في القرآن طلاسم مثلا؟ Are they like هل في القرآن إشارات؟ are these signs and symbols and metaphors in the Quran? Imam al-Ghazali, what he intends by this, أو نقرب المعنى or to bring the meaning close, الرموز he's بمعنى saying أنها تخفى that على these عامة الخلق، that لكن these عند symbols are الآخرين هي hidden ليست رموز، هي for علوم، most of the people, but for some people these are not هي symbols, مفاهيم. these are like actually sciences. لكن لما كان عامة But الخلق when يمرون عليها مرور most of the الكرام common people just pass by لا them يقفون عندها. quickly and they don't stop and والمقصود ponder over من them, الرموز and what هي we هي mean by هي التي symbols يقال is عنها that it is said about them مفاتيح، that they're actually keys. مفتاح. They're keys. فيمر تكون المفتاح يعني عبارة عن كلمة، So keys كلمة السر. are like passwords. ولذلك في عالم الإنترنت وعالم So for instance, الحاسوب in the internet world of the internet ونظم and computers and الإنترنت electric مثلا يقول لك أنشئ and حساب. computers, they'll say create an account, for تمام، instance, وكون اسم and put your المستخدم. username, المستخدم the عادي name. ممكن تكتب اسمك أو You can put صفتك your أو غير name ذلك. or any attribute لكن related to حينما you, تضع but when you put رمز الدخول a password, number غالبا يكون usually كلمة المرور the ليس لها password, معنى. it doesn't have a apparent meaning. حط رقم You might ورمز put some وحرف وكذا letters ومش and عارف إيش، numbers and بحيث يكون such that هذا رمز الدخول، it becomes بحيث a password لا يستطيع أي that شخص أن no one can يخمن just أن imagine it ممكن هذا and predict it فلان and just اسمه predict علي. that, oh, that person's name تمام، is Ali, so his password will يمكن أن be يجعل um, رمز الدخول مثلا أبو علي. Abu Ali. He put the password as Abu Ali. تمام، أو أبو الحسن عفوا، أو اسمه حسن رمز الدخول أبو علي مثلا، Or his name is Hassan, وغير but he ذلك. puts his password as Abu Ali. أو يشوفون هذا إنسان مثلا حضرمي يقول فلان الحضرمي، يحط رقم رمز الدخول الحضرمي مثلا. So he's Hadrami, so he puts the password Al-Hadrami. يخمن هذا يخمن So هذا people, يخمن حتى so people would يقع put على the possible الرمز different الدخول possibilities الخاص of passwords, and then they could hack into the account, ملفاتك and then they can go وشؤونك through الخاصة. your private files and لذلك رمز emails. الدخول So this الذي is why كل the واحد منا password رمز that الدخول every one أو of us كلمة have سر تكون غالبا غير مفهومة usually something that people cannot understand, وتكون غير مرتبة. and is something تمام، that is not هي غير put مفهومة عند in الخلق عند it الناس، is not لكن بالنسبة لك مفهومة، هي understood التي تدخل for other إلى people, إلى but for ملفاتك you it is الخاصة understood من because it makes غيرها you لن enter تدخل. into your private واضح؟ files, and for هذا others, هو الرموز في and القرآن. this is similar to the symbols in the فالرموز في Quran. القرآن So the symbols and the keys in the تكون من Quran, هذا النوع. they are of this type.
قد يراها الإنسان Maybe I كلمة might, عادية مثلا بينما هي maybe a مفتاح person might see it as للدخول إلى simple عالم words and stuff, but it's actually keys for من you to العوالم enter into the different أنت worlds, لا تدري. and you may not be aware of سبحان it. الله. فيقول الإمام الغزالي رحمه الله So Imam تعالى: al-Ghazali, لعلك may Allah have تطمع في أن mercy تنبه on على him, الرموز says, it may be والإشارات that you wish to المودعة become تحت aware الجواهر of the symbols and the references that التي appear under the ذكرنا jewels that اشتمال are included in القرآن the Quran, عليها. as we have described. تمام. جوهرة مدفونة. So there's a hidden, فالذي hides a يدفن treasure كنز في مكان، in a particular place. هل يدفنه في الصحراء Will هكذا؟ he لا. just bury إيش it يعمل؟ in the يعمل desert like إشارة that? No, لا يفهمها إلا he'll هو put a sign that no one can أو من understand except يخبره him, عنها. or someone he would tell about that sign. أي إشارة It'd be some kind of بأي sign طريقة uh, بحيث يعرف such that he would أن know هنا that يوجد that is the كنز place where he put his على treasure. بعد كم متر، على بعد How كم many كيلو متر، meters or وفي مكان kilometers, إيش and يعمل، which place, وهكذا and وهكذا what do you do وهكذا. to find it? فيقول: So he says, الجواهر القرآنية فيها the jewels رموز of the Quran وإشارات مودعة are of تحت symbols, الجواهر. and they've فاعلم been أن put الفلوس behind the الأحمر jewels. عند الخلق في One عالم should know that الشهادة the red عبارة عن sulfur, الكيمياء as it is التي called in يتوصل this بها إلى worldly علم life, is the الأعيان substance بالصفات through which الحديثة إلى worthless الصفات minerals are turned النفيسة into valuable ones, stones into rubies, حتى and copper ينقلب into به gold, الحجر so that the ياقوتا. human being can enjoy the finite and علم temporary الكيمياء pleasures of this worldly life. الإمام الغزالي So يقول: when Imam al-Ghazali is saying إذا that ذكروا كلمة when they mention الكبريت the الأحمر word, let's say, red sulfur, يعنون what they mean by إضافة that, بعض المواد على بعضها that if you mix لكي certain تعطيك chemicals, مادة أخرى you get a new chemical, a new material, أكثر ثمنا which is more valuable, أو أكثر يعني يعني قيمة، or of more valuable, basically. يسموه الكيمياء. This is يحول called الخسيس the alchemy, إلى نفيس، where you convert what is ويحول الحجر of worthless to something إلى that is valuable. جوهر. So you convert something that is a rock يسمونه to a علم gem. الكيمياء. This is called the science of فيقول: alchemy. So he says, والنحاس ذهبت إبريزا ليتوصل به it is إلى not better. لذات في الدنيا مكدرة منقصة في الحال. يحول هذه الأشياء So he إلى converts those أشياء غالية من الأشياء النفيسة. temporary pleasures to وهذا في عالم valuable الدنيا. things, and this is in this world. سبحان الله. يقول: He also says, منصرمة منغصة في الحال، منصرمة على قرب الاستقبال. أفترى أن ما يقلب it is not جوهر better to القلب give the من name غزالة البهيمة وضلات of الجهل the إلى red صفات sulfur to that الملائكة which turns والروحانيات people's التي hearts from أرقت the darkness of أسباسهم إلى ignorance and أعلى عليين. animality to the وينال purity بقربه and من رب العالمين spirituality of والنظر إليه angels, أبدا دائما from the سرمدا. lowest هل هو rank أولى to the باسم most الكبريت الأحمر superior أم لا؟ one, is the Quran, through which one can grow closer to فلهذا God, the سميناه Lord of the الكبريت worlds, الأحمر. and then الآن enjoy the الإمام blessings of الغزالي seeing the يشرح countenance لنا of God forever. Should the بعض name of الرموز this التي وضعها في be that الكتاب. of red sulfur or not? So now لذلك Imam نقول: Ghazali is talking about some of the إذا بدأت symbols he تقرأ mentioned كتب الغزالي before. أكمل، So that's لا why تعترض. when you start reading Imam Ghazali's book, you need to أكمل complete the book, وتدبر، and you need to reflect and ponder. ثم Then مع الانطلاق والمضي uh, ستنفتح لك الأمور after وستظهر لك الشاشة بوضوح أكثر. you spend more time, وستجد the الخير. things will فلذلك open up. الإمام الغزالي حينما This is why قال Imam Ghazali says أن القرآن مليء فيه من الكبريت that الأحمر the الذي Quran is يحول filled with بعلم the الكيمياء red الخسيس إلى نفيس، sulfur, which الحجر basically إلى جوهر. converts what is قال: petty to something وفي that is القرآن valuable, الكريم from a rock to a gem, and all these are in ما the Quran. يحول So, صفر so القلب in the Quran there are things إلى جوهر، that would convert to the heart, the wretched heart, ما into a gem. يحول What converts um, النفس البشرية the animalistic الأمارة بالسوء soul إلى نفس كاملة، that calls to its إلى lower نفس self, مطمئنة، it converts it into a إلى perfect نفس soul, نورانية. to a illuminated soul, to a بنص soul القرآن: in tranquility. لقد As خلقنا mentioned الإنسان في in the أحسن Quran, that تقويم we have truly created humans in the ثم best of form, رددناه and أسفل then we سافلين lowered him to the لسبب lowest of the low for a reason. إلا الذين آمنوا Except وعملوا those who believe and الصالحات did righteous فلهم deed, أجر غير ممنون. so they will have a reward with no فالقرآن limits. So the فيه من Quran, الرموز there are والإشارات symbols and signs التي هي ترفعك that raise you من أسفل السافلين، from the lowest من of the low, أدنى درجة البهائم from التي the lowest يريدك level الشيطان أن تنزل إليها إلى درجة of being an animal, تكون to في صفوف where الملائكة، where shaitan wants you, بل أن to the تكون point أعلى it من ذلك. raises you to the level of the angels, in fact even ألم higher. تلحظ
Do you not notice كيف أن الله that how أسجد الملائكة Allah لأبيك made آدم؟ the angels prostrate before our father Adam? هذه إشارة. This is also a sign. حينما يقول الله لنا When جميعا Allah بني آدم Azza wa Jal is telling all of يقول us, the وإذ children of قلنا Adam, that للملائكة when اسجدوا we told اسجدوا the angels لآدم to prostrate فسجدوا إلا before إبليس Adam, أبى واستكبر and then وكان they من did so الكافرين. except Iblis, أنا who was من from بني آدم. the disbelievers. I am from the children of Adam. تمام. حينما أقرأ أن When ربي I قال وإذ read قلنا that my Lord saying للملائكة that He اسجدوا said to the لآدم، angels to prostrate before Adam, ما الإشارة what is the sign here? الذي يريد أن يوصيها What الله is إلينا؟ the sign that Allah wants us to get to الإشارة know? واضحة. The sign is clear أنك أنت that you, أيها البشر، أيها O الإنسان، human, عظيم are عند great ربك، before Allah, حتى أنه أسجد لك to the point الملائكة، that He made the angels prostrate before you. فأنت بذلك So you مع الملائكة are with the angels. تمشون في خط مستقيم. With the angels, you walk on the straight وحينما path. أبى الإبليس And when the معنى هذا Iblis عدوك، rejected, that means he is actually your أفتتخذونه enemy. Do وذريته you take أولياء من him دوني and its وهم لكم عدو، progeny as your friends while they are your بئس enemies? للظالمين بدلا. هذا عدوك، This is your enemy. فكيف تصاحبه So how can you befriend وقد him طردته من الجنة when لأنه I لم يسجد have لك؟ expelled him from the paradise because he did not prostrate before you? هل تريد أن تذل عندما Do you تطيع want to الشيطان ولا تطيع؟ debase yourself by obeying أنت بذلك shaitan and أسأت لنفسك not obeying Allah? By that you have ورضيت actually harmed بالذنوب yourself and والسفليات you've become والحضيض pleased with والقذارة what is والنجاسة petty والبهيمية and بل disgusting أدنى and ما of بين bad ذلك، smell and what is lowly. You وتريد become أن pleased with تلحق that به في and لعنته you want والعياذ to بالله عز وجل. join him in the curse that is upon him. إشارات These are actually signs وملامح and ينبغي indications أن that نتخذها. we should يقول look into them. فالقرآن This الكريم is why it is better. So يريد أن so the يحولك أيها Quran الإنسان Al-Karim wants to convert you إلى into درجات into higher levels, أن السماوات such that the heavens والأرض and the earth تستغفر لك، seek forgiveness for you. أن الحيتان في البحر That تستغفر the لك، whales in the ocean seek forgiveness أن for you. الأرض حينما That the تمشي earth, عليها when you تفرح، walk upon it, it is happy that you're أنك walking upon إذا it. مت تبكي That عليك السماوات if والأرض. you die, then the heavens and the earth cry for you. بالقرآن الكريم. This is from the Quran. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله Oh, إذا you who دعاكم لما believe, يحييكم answer the أن تعيش call الحياة that will actually الكاملة. give you life, such that إذا you live هذا a complete, القرآن perfect life. الكريم So كل this آية Quran, فيه every single verse in أغلى the من Quran, الكبريت it الأحمر، is more valuable than the red sulfur. تفوح It gives out وإفراط بأغلى من المسك الإذفر. breezes that are more كلام الله تبارك um, وتعالى. they smell better يقول فتأمل than the smell of musk. وراجع نفسك So he says, then reflect and وانصف ask yourself, وأنصف لتعلم consider أن with هذا deep الاسم هذا reflection, المعنى أحق and ask yourself if it makes sense. Be fair. وعليه In this way, you أصدق. should come to know that this name is the فشوفوا most worthy of its meaning كيف and the يكون best الإنسان application of it. يرضى بنفسه So أسفل see السافلين how حينما a person is لا يقرأ happy القرآن ولا يتدبره for him ولا to يستمسك stay as به the ولا lowest of the low if he does not read the Quran بل and does not حتى في reflect over رمضان the Quran. Even in Ramadan, for instance, يبخل على نفسه he أن is يختم stingy ختمة to في complete صلاته uh, هو، one khatma of the Quran for himself in أن prayer. تصلي لنفسك قيام الليل، That you صلي التراويح مع الجمع pray by yourself مسجد أو in the مع Qiyamul الجمع، Layl. لكن أين Pray قيامك Taraweeh in أنت congregation, الذي but أنت what about تقرأ فيه your own ختمتك standing أنت where في you would الصلاة، do your own khatma in prayer, تتدبر where you reflect تتمعن and you ponder over the meanings تتفكر. and you reflect? يا أيها المزمل قم الليل إلا Oh, قليلا you who are نصفه wrapped أو in your انقص منه garment, قليلا stand up أو in the night أو زد عليه and stand ورتل half of it or القرآن more ترتيلا and recite the إنا Quran. We سنلقي will عليك reveal upon قولا you ثقيلا. a weighty word. إن كان ظاهرها خطاب للنبي صلى الله عليه Even though the وسلم outward may be an address to the Prophet ولكنك ﷺ, إذا but if تزملت you were to be وقمت you were في asleep دجى الليل and then you wake up in the middle of the وقمت night, الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا stay أو up the زد night, عليه ورتل most القرآن of it, ترتيلا except a little bit النتيجة of it. إنا سنلقي عليك What will قولا happen if you do that? When you stand up the night that much, then Allah will reveal upon ثقيل you a الوزن very weighty ثقيل word, المدى weighty in terms of its ثقيل weight and weighty in terms of القيمة its value ثقيل and weighty in terms العطاء. of the gifts that will come through it. ثقيل يعني جميل
ليس عبئا، شيء جميل. It's not petty, it's إن something ناشئة beautiful. الليل هي أشد وطئا وأقم قيلا. ثم أنفس النفائس التي يستفاد And the من جميع most اليواقيت وأعلى الياقوت الأحمر، فلذلك سميناهم معرفة precious thing to be الذات. attained through knowledge of alchemy is the ruby. This is the reason why we named it knowledge of the divine essence. إذن So, الجوهر النفيس the valuable gem وأنفس منه الياقوت. and the most valuable of it is the ruby. القلادة، يعني مثلا في سلسلة ذهب. Like for instance, you can have a chain of or a necklace of gold. ما عملت السلسلة إلا لتحمل القلادة في العنق. And the chain was only made so that you can put the gems on it. So the real beauty is with the gems that are on it, and not the chain, gold chain itself. The gold chain only carries those gems. And Allah has the greatest of examples. So the gems of are the ma'rifah. They're the knowledge of Allah. So the chain is not what is intended. The gold chain or the gold ring is not what is intended, but what is intended is the gem on it. So for this reason, when you read the Quran, look for those gems. And don't just look for the chains, the necklaces and the bracelets. So for this reason, the Prophet ﷺ was described as the qilada, as the gem. الجمال كله صلى الله عليه وسلم، إكسير الوجود، the greatest elixir, خلاصة العقد، المتمم، المكمل، the one who completes everything, بدر التمام، the complete full moon, صلى الله عليه وسلم، سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، the master of all creation. This is why he is the complete moon, and he is a completely adorned and beautified moon. This is why if we have been told to read salawat on him while we're praying, then the reason why it is to adorn our prayer, meaning you adorn yourself and you adorn your house by the salutations on the Prophet ﷺ. His name and his attributes and his qualities, these are what adorn all of creation. Our prayer, it is not beautified except by sending salawat on the Prophet ﷺ. Whether somebody understands or not, let anyone accept or not accept, this is the ultimate reality. Our prayers are adorned by the salutations that we send on the Prophet ﷺ. When it is said that the prayer is rejected until you send salawat on the Prophet ﷺ, what do you understand from this? The dua is rejected. If you were to make dua to Allah with all of His names and you call out, Ya Allah, Ya Allah, and you cried as much as you wanted to, and you cried until your sound is finished, and you call out all of His names except that you didn't mention His beloved and His chosen one and His prophet, you are rejected. What beauty is this? So for this reason, if you send salawat on the Prophet ﷺ, then it is heard. This is why Allah says to all of creation, all of humanity, no one speaks. No one's allowed to speak. No one can intercede except by my permission, and everyone will be silenced. Everyone will be quiet.
ما حد يتكلم No one will speak حتى يقال until it be said للنبي صلى الله عليه to the وسلم، Prophet يقول النبي صلى الله عليه ﷺ, وسلم: يا محمد "O ارفع رأسك Muhammad, وقل raise your يسمع head لقولك، and say, and whatever you say will be فأنت heard. المسموع. You are the only one who فإذا كان will be يوم heard to." القيامة لا So يسمع if الله in the أحدا day of إلا من judgment النبي محمد صلى الله عليه no وسلم one will فقط، be heard except the Prophet ﷺ, فكيف بعالم then what الدنيا؟ about this world? لا قول، لا دعاء، لا There's no مناجاة، لا dua, صلاة there's إلا من no خلال prayer الصلاة على النبي محمد صلى الله except عليه وسلم. through the salawat on the Prophet ﷺ. حتى صلاة الجنازة، Even وذكرنا the ذلك funeral كثيرا. prayer, and we've mentioned this a lot before. صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أجعل لك صلاتي So, كلها so this is why the أو Sahaba said دعائي that I'll كله، make all of my dua just salawat on the Prophet لأنه ﷺ. إذا أنا Why? إذا أردت أنا أدعو Because الله if I عز want to وجل، make dua to Allah, كل واحد منا إذا أراد أن يدعو الله إيش يقول؟ everyone who wants اللهم to اغفر لنا، make اللهم dua, they ارحمنا، say, "Oh اللهم Allah, اقض forgive me, حوائجنا، have اللهم mercy on تب me, علينا. fulfill my needs, pardon هذه me." أكثر هذه These الدعوات are السلام. most of the طيب لو duas that أنا people قلت make. اللهم But صل if I على were to سيدنا محمد say, وعلى آل "Oh سيدنا محمد، Allah, send your prayers and salutations upon our وجعلت most صلاتي Muhammad, كلها Master عليك، Muhammad and his أي family and أي companions," دعواتي and كلها if I لك، were to make all of my prayers just for him, قال إذا يكفى he تكفى said, همك ويغفر the ذنبك، Prophet ﷺ replied, then all of your worries will be لأنك حينما gone. تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليك أي Because when يرحمك. you send salawat on the Prophet فيقضي ﷺ, Allah حاجاتك sends salawat, meaning ما He sends علمتها down وما لم mercies on تعلمها. you. That means He fulfills your needs, needs that you know and صلى الله needs عليه that you're not وسلم. aware of. الله الله الله. الكون إشارة أنت المقصود. So this world are symbols, صلى but الله you عليه are وسلم. what was intended, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. الذين يقولون هذا مبالغة، Those who say that this is an نقول حينما يقول الله exaggeration, سبحانه we say وتعالى today, we say to them, when Allah subhanahu wa للنبي ta'ala صلى الله عليه says وسلم to the وللمؤمنين Prophet هذا sallallahu يومكم and to the الذي believers, كنتم this توعدون. is your day that you were promised. ما معنى يومكم؟ What does it mean, your day? اليوم الآخر بما The فيه day of يومكم judgment, هذا all of it is for الذي you. كنتم توعدون. What نحن وعدناكم هذا يومكم you were promised to say, this is for your day. والآخرة عند ربك للمتقين. And the hereafter is for the أما الدنيا muttaqin. للجميع. As for this world, is for all. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الترياق As for الأكبر، the greatest elixir, إذا مرت بآيات قرآنية so basically, if you فيها pass by ذكر verses of إثبات the أو Quran صفاته and they're mentioning Allah's attributes and His essence, فأنت على خلاصة then you are at الجواهر، the most القناة، precious القلادات، gems, the pendant, الأساس the main هي thing. من صفات الله عز وجل لتقلد بها نفسك So that you can adorn yourself with it, ويتجلى بها عليك سبحانه وتعالى and Allah بأسمائه can وصفاته manifest سبحانه upon وتعالى. you by His وأما names and His الترياق attributes. الأكبر فهو As عند for the الخلق greatest عبارة عن elixir, ما it is the يشتد من cure السم، for وهو all deadly الدواء poisons. This is a المهلكة الواقع في death المعدة مع resulting from الإهلاك such الحاصل بها poisons ليس is إلا more, هلاكا no حقيقيا more than an فانظر end of this to فانظر this إن كانت temporary سموم life. البدع Now والأهواء consider the والضلالات الواقعة poisons في of القلب heresy, المهلكة deviation, and على deception طريق existing البعد in عن one's نور hearts, عالم القدس which prevent the ومحضن human being الروح from realizing والراحة the world of قيلولة spirituality دائمة forever. أبدية However, الروحية the Quran is a cure for وكانت all such المحاجة poisons and can المغانم discard تشفي their أنفيك harm. الحموم Isn't it وتدفع better to give ضرر the الجوع Quran the ولا name of the تسمى great ترياق antidote, الأكبر أم لا؟ the greatest elixir? الأهواء So our caprice, our lower desires, التفكير في المعصية the thoughts about هذا مثل sins, السم. these are like poisons. سم. النبي صلى الله The عليه وسلم Prophet حينما قال ﷺ, when he النظرة said سهم مسموم that بسيف إبليس the unlawful gaze سم كالسيف الجسد. is an arrow, a التفكير في poisonous المعصية، arrow from the devil. To think about الأفكار sins, الخاطئة، to the wrong الأهواء، thoughts, the ال caprices, ال الأفكار المبتدعة، the innovative thoughts, الأفكار الشيطانية، the thoughts of هذه innovation, the سموم على demonic القلب. thoughts. These are poison for the heart. مثل ما يدخل إنسان سموم إلى بدنه Like how مخدرات when a person puts poison in his body, يعطل أجسادته كلها. it basically paralyzes all of his فإن limbs. الأهواء الشيطانية مفسدة And للعقل similarly, للقلب للروح the demonic قاتلة thoughts مميتة. are poison for the الشيطان heart and the soul. And لماذا يقول هذا الشيطان؟ لأن أفكاره شيطانية، so أهواء why شيطانية، يمشي
is a هي person التي called a تشيعه. devil is when that person is always listening to the السموم thoughts تسري في of the نفسه. devil and the poisons are running through him. لذلك قلت لكم So for أن this reason, الشيطان يزين للإنسان المعصية. we said that the devil adorns for the يضع السم في humans الدسم. sins. He puts the poison in the fat, the فحينما delicious يتخذ food. الإنسان المعصية So when a person فإنما falls into sin, أدخل السم إلى he's actually بدنه put وإلى the قلبه poison وإلى into سمعه his وإلى بصره. body and his heart and his eyes. فالقرآن So the فيه Quran الترياق has الأكبر that greatest لإخراج هذه elixir, السموم من that الجسد. cure, that to remove the poison from your body. فحينما مثلا So when, for instance, يقول الله لك سبحانه وتعالى في Allah القرآن subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لا تمدن عينيك إلى ما متعنا do not بأزواج منهم extend your gaze and look at those ورزق ربك خير وأبقى the وكان في people of الآية this world قبلها basically. تسبح بحمدك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تمام. فالتسبيح قبل غروب الشمس So وقبل غروب another verse Allah says قبل to غروبها glorify Allah هذا ترياق before أكبر. sunrise and sunset. This is هذا the greatest elixir. حينما أنت تتوب So when قبل you طلوع الشمس وقبل repent to Allah غروبها before sunset أنت and before بذلك sunrise, كأنك تعطي نفسك it's as if you've given تطعيم yourself a vaccine ضد هذه السموم. to مثل protect you لو from these أن poisons. إنسانا لدغ لا قدر الله من Let's say if a لدغة person أفعى was stung by a snake, اللدغة يسري سمها في العروق على the طول. poison will go through the فيعطى veins. الإنسان So ترياق the person will give ضد هذا التسمم a أو ضد هذا antidote السم عفوا. for that فيعطى في poison, الوريد and that بحيث antidote is يبطل put مفعول هذا into السم the الذي same سرى من الأفعى veins مثلا. such that ما يأثر فيه. it neutralizes the poison, so it doesn't فكذلك affect you. Similarly, الشياطين the devils, تحاول أن تدخل they السموم في try to الإنسان put من poisons خلال المعاصي. in the human لكن through حينما أنت sins. تسبح الله But when قبل طلوع you الشمس glorify وقبل Allah غروبها before sunset and ليش؟ sunrise, لماذا؟ why do you do that? هنا جوهر. And there is the تحتاج gem. تفكر. فالله عز You وجل need to سبح think. قبل طلوع Allah is الشمس saying, حدد. glorify Him لم before يقل فقط هنا sunset لكن هنا and sunrise. ذكر للوقت. He والتسبيح. specified the time that there لماذا؟ is a لأن zikr الشياطين for that في مثل particular هذا time, الوقت تبث because سمومها. in those times the devils spread their تمام؟ poisons في بني آدم in the children of قبل طلوع Adam الشمس before وقبل the غروبها. sunset and the before the sunrise and the sunset. فسبح. So glorify فحينما Allah. تسبح So when أنت you glorify Allah, لا يؤثر فيك that poison will not, الشياطين ولا the سمومهم. devils will not affect you, تكون and their محصن. poisons will لذلك not affect you. You'll be protected. جاءت صلاة الفجر This is why the Fajr وجاءت صلاة prayer المغرب and the Maghrib prayer عند هذين الوقتين. in these two times. وتصلي الفجر So قبل طلوع you الشمس pray Fajr before the sunrise, وتعمل لك حفظ and that is it, like a protection for مش من you, السم not من just كل شيء. from poison, but from من صلى everything. الفجر في The one جماعة who prays Fajr in فهو congregation, في ذمة then الله he is in إلى the أن يمسي. protection of Allah until he مش reaches the هذا night مش time. تطعيم هذا This is not vaccination. This حماية is كاملة complete protection من كل ما تعنيه الكلمة. from the meaning of the word في protection, ذمة whatever الله. protection ما معنى can في possibly ذمة الله؟ mean. أي أنت What does في it رعاية mean الله you're in the مع protection of حفظ. Allah? Meaning you're والشياطين and ترى الذي the صلى devils الفجر في can جماعة see the one who prayed Fajr in تمام congregation بإخلاص with وصدق sincerity and truthfulness. تراه محصن They ما can يقدر. see him protected and they كيف cannot come يكون في close to him. ذمة الله How is he in والشياطين the تشوف؟ protection of Allah? Because the devils can see. ممكن أنت تمشي Maybe معك جيوش من الملائكة. maybe you're walking with an army of angels. الشياطين The ما devils تستطيع أن تقرب منك are not capable of coming فتنهار. close to you. So then you they collapse. لماذا الشيطان يسرع من ظل سيدنا عمر؟ Why did the devil flee from even the shadow of Umar Sin Umar radiallahu anhu? Because of the armies of angels that were with him. والشيطان إذا رأى And the devil, ملك when it يسرع sees ما يقدر. an angel, it flees. It's not capable of staying there. لذلك في ليلة So القدر for this reason, on the night of power, the Layl Qadr, the angel, all of the angels descend except the carriers of the throne. And Jibreel alayhi salam is leading them. Jibreel alayhi salam does not come down after the passing away of the Prophet because the revelation stopped, but he comes down on Laylatul Qadr. And imagine, he comes down with all of the angels. Imagine what that number is. So when the devils see that great number of angels, they don't sense anything. This is why it is said that there's peace on that day.
and الأنفس الأمارة بالسوء هي and التي there's no devils there. What is only left is the lower self, the demonic تضبط self of the الإنسان. person. أما الشياطين But as for the devils فما themselves, تستطيع. they cannot do anything on that night. إذا فحينما تسبح So when you glorify, فإن الملائكة تحب المسبحين. angels love those who glorify. قبل طلوع الشمس Before سبحت معك الملائكة. the sunset الملائكة مش زي الإنسان. or الملائكة sunrise, they glorify with you. إذا سمعت Angels are إنسان not يذكر like الله humans. جاءت حوله وتسبح معه. When they find a human glorifying وإذا Allah, رأت they جمعا come and they circle him and they glorify Allah with that يتنادون. person. And if تعال they مثل ما see عند a واحد gathering, يرسل they رسالة تعال call other صلي angels, مثلا like التهجد في how المسجد we الفلاني send تعال وأنشر forwarders to one another. They come that there's a mosque, يتجمعون. there's a Taraweeh happening or the Qiyamul الملائكة Layl هكذا. happening. And angels are like that. إذا مروا ببيت فيه ذكر الله عز If they وجل pass ولو by a اثنان house where there is zikr happening, even if there are two people, يذكران الله عز even if there are وجل two people remembering Allah ينادي Azza wa Jal, مناد من السماء they will call angels from the هلموا إلى heavens بغيتكم. and they will say, come here. يتنادون كل الملائكة الذين هم سياحون The angels, في the traveling السماوات angels in the heavens يلتمسون حلق الذكر that look for the gatherings كلهم of knowledge, يأتون zikr, إلى عندك. they all come to you. بينما أنت ربما إنسان بسيط While you might be a simple تجلس في بيتك person أنت وزوجتك ولا أنت and you're وأولادك sitting ولا with أنت your wife or your children and you're doing من zikr معك. and whoever's with you, بينما while الملائكة the angels تحضر وتسبح are معك. present and they're glorifying إذن Allah with you. هنا هذا أنت بذلك So you are, أخذت ترياق you have taken basically the اللي antidote, هو the elixir, تطعيم which is like ضد a الشياطين. you're vaccinating yourself لأن الملائكة ملأت against the بيتك. devils because the angels have وملأت filled your يعني house الحارة التي أنت فيها. and they've filled the your يتزاحمون proximity. يتزاحمون يتزاحمون They're all يتزاحمون coming and يتزاحمون they're ما شاء all الله. visiting and visiting. لذلك بعض So الصالحين this is حينما why نزورهم some of the righteous, when we visit them, حينما تزور بعض الصالحين في when you بيوتهم visit some of the البيت righteous, بسيط you صغير might see غرفة صغيرة it's a simple house, a لكن small تجد room, وربما but ما you في أحد find that بيت there's even فاضي ما في nobody أحد يعني يمكن nobody شخص there. شخصين There's only لكن two حينما people. تزورهم But when you تجد enter, قشعريرة you feel like كأن في ناس موجودين. that there's a lot of presence يقول أنا here, أحس إنه البيت هذا that you مليان feel as if this house is full. أو في شيء There's something in there. شعور كذا هيبة There's this إنه presence ملائكة. and aura. قد This أنت is from تدخل the في بيت angels. رجل من الصالحين Maybe you ويكون might في البيت enter مليون ملك a house of one of the righteous and his يسبحون house الله is سبحانه وتعالى. filled with a million angels all glorifying Allah هذا Azza wa Jal. ترياق. This is فالذي يسبح the قبل طلوع antidote. الشمس أخذ ترياق التسبيح من القرآن. So the one لأن who أخذ glorifies هذا الترياق Allah لكن من القرآن before لأن القرآن هو الذي حدد لك sunrise and sunset, then he's قبل taken that طلوع antidote الشمس from the وقبل Quran, because the غروبها Quran ومن is آناء telling الليل you فسبح glorify وسبح Allah أطراف النهار and before لعلك sunset and ترضى. before sunrise. And then Allah also says that glorify Him in the night and pray in the night so that we be pleased with you. لكن لو غفلت عن تسبيحنا But if you are heedless of my وآثرت tasbih الجوال and you preferred your الهاتف mobile phone, prefer to just check your mobile phone, وطلعت الشمس and the وغربت sun has risen and the وأنت sun مشغول has set, بغيرنا and you are preoccupied لا with other than تسبحنا Allah, and you're not glorifying ولا Allah, تذكرنا and you're not remembering Allah, فإنك then ستكون you will be محاطا بالسموم. you'll be covered قال in الله عنها poisons, سبحانه about وتعالى which Allah subhanahu wa ومن ta'ala يعش says, عن ذكر the one الرحمن نقيض who له turns شيطانا away فهو له قرين from وإنهم ليصدون our عن السبيل zikr, ويحسبون then أنهم a shaitan, مهتدون we appoint for حتى him إذا that he stays the جاءنا قال qareen يا ليت بيني وبينك for بعد him that المشرقين keeps him فبئس away from القرين. the path until when he reaches Allah, he would wish that that there would be a great distance between him and that qareen, that devil. سبحان الله. تبغى شياطين تحضر معك Do you want the devils ولا to be تجد with you, ملائكة؟ or do you want the angels to be with you? القرآن يقول لك The Quran is saying to هذا هو you, الترياق. this أنت is عليك تنفذ. لكن لما أنت واحد تقرأ this قبل is طلوع الشمس وقبل the غروبها greatest وأنت elixir. لم تسبح لا قبل غروب When الشمس the وقبل Quran is قبل. telling you لماذا؟ لأنك glorify تقرأ Him فقط before لتأخذ sunrise and الثواب. أنا sunset, قرأت اليوم جزء. you're reading it but you're not doing it. You're just reading it to get أمامك sawab. الجواهر، أمامك القلائد، أمامك You get الترياق to get الأكبر، reward. لم تأخذه. Before you are gems and بعدين jewels يقول and لك antidotes. Why والله aren't you أنا taking ما them? حصل شيء. أدرى ما حصل شيء. And then later on you'll say, I لم didn't get يحصل شيء anything. لأنك لم You تعمل didn't get anything because you didn't بالتوجيهات. هذه act خارطة. upon these الآن صلي. إذا حصل لك قوم. these indications that are telling you that now pray, now do zikr, now do this and do that.
يقول Then he says, وأما regarding المسك musk, أذفر أو إذفر فهو the عبارة Quran is عن like عالم something that عبارة في accompanies a عالم الشهادة person في عالم to the الدنيا world to come عن شيء from يستخدمه which الإنسان a, فيثور منه رائحة a طيبة powerful aroma يحبه of musk is sent صدوره out. حتى لو Even أراد if one خفاءه لم tries to يستطيع hide it, لكن it يستطيع cannot be hidden. وينتشر. Its scent is فانظر إن spread كان everywhere. في Thus, one should take المقتنيات العلمية ما into ينشر منه consideration اسم the worldly طيب branches في of knowledge. العالم. If one الله. is well versed in one of the ويشتهر branches of له knowledge of this اشتهارا worldly حتى life, لو such, أراد such الاختفاء knowledge can وإيثار raise his فمه name بل to be a تشهره lofty name وتضيئه even if he قال tries to hide it and فاسم prefers المسك laziness. الأذفر Thus, the عليك name of حكم musk is أصدق better to أم be لا؟ given to him, is it not? يا جماعة الخير هذا الإمام غزالي This بديع. Imam al-Ghazali, he's amazing when الله. he's talking about these things. يقول He says المسك الإذفر هذا that this musk, لو فرضنا أن عندك قارورة let's say you have طولة a, مسك. a bottle of musk, الطولة هذا المسك هذا one tola, العادي سعره يمكن 40 درهم. is usually like 40 لكن يعطي dirhams, رائحة قوية. but it gives you a strong smell. الإمام الغزالي يقول Imam هذا al-Ghazali is المسك saying that this musk معروف أنه رائحته قوية. is known يعني to have a strong smell, لو meaning وضعت فقط if you just يعني put a little bit, برق القطرة like a جزء من القطرة even a small تمام bit, like less than a drop, شيء بسيط جدا لفاح المسك. the smell would spread everywhere. ويقول أنك لو فاح المسك هذا فيك And if that smell spreads from you, ما تقدر تخفيه. you cannot hide that smell. أنت يوم تطيبت بالمسك Oh, and then people will say, oh, وين هذا الشيء مثلا you've put وين musk كنت on مثلا yourself. من الذي Where were طيبك؟ you? Who put that musk on you? هذا الإمام الغزالي يتكلم عن So Imam al-Ghazali is talking about المسك في عالم الدنيا. the musk of this world. وهذا كنا نحن نشم ذلك And this is في what we كان used to أحد smell مشايخي in our teachers. لا One of our يتطيب teachers, إلا بالمسك he would only perfume ويشم himself with رائحته musk. كما ذكرت لكم سابقا حينما And نكون في his مجلس كثير وكبير وناس كثر and as Habib mentioned في أثناء previously, المجلس that مثلا even if he would be in a تخرج هذه gathering where there'll be a الرائحة lot of يقول هذه people, رائحة شيخي all فلان. of a sudden in the gathering, a whiff would لكن come أنا ما of أنظر his للخلف المجلس perfume. مليان. And then Habib ثم would say, إذا oh, I انتهى know, المجلس this is the smell of that sheikh. تتبعت فإذا بشيخي موجود. And it's a full gathering. He didn't look to see whether the برائحة sheikh هذا في has عالم come الدنيا or عالم not. الظاهر. But then after the gathering, الإمام he would الغزالي see يقول and لنا really actually find that sheikh was in أن that هناك gathering. من المسك And this is to do with the musk of this world. القرآن But what Imam ما Ghazali is إن saying أخذت به is about the musk فاحت of رائحتها the في العوالم. of the Quran. That if you were to take it, then it would make the مش smell of عالم it الدنيا would العوالم. traverse through all of the worlds, not just this لذلك world. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا This is why حينما the Prophet يموت ﷺ المؤمن informed us that when the تصعد believer روحه dies, his فتخرج soul منها ascends, رائحة and from فتقول it ملائكة this beautiful رائحة من smell هذه is coming out, and the angels say, الروح whose smell is this? Whose perfume قيل is this? فيقول هذه And then it will be said, الملك ورسل الموت يقول هذا and رائحة then the angel would روح say فلان ابن that this فلان. is the perfume of يعني the معروف spirit of so and so, meaning برائحتك. he's known. القرآن الكريم So the فيه Quran, من مسك الإذفر ما يشير it لك لو has فيما لو musk أخذت in it, بتعاليمه that if you were to لحصل take لك upon its ذلك المسك الذي those إذا teachings, مررت بمكان عرفك الوجود. then you would طيب take واحد يقول طيب you would have that musk on أعطينا you, such من that if you تلك pass by any creation, the creation من would ذلك know المسك who you are. حتى So Habib saying, نتطيب به someone في would القرآن ask, الكريم. give us an يقول example of such musk, such يقول that we الله can عز وجل perfume ourselves with it. Allah Azza wa Jal says, قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. remember me and I will remember you. الآية هذه This verse, هي عبارة عن it is كبريت أحمر لأنها it is تتكلم عن الذات. a red sulfur because it's it's mentioning Allah's essence, meaning remember me, remember him, and it's mentioning its attributes, اذكرني اسما as in remember my name or my attribute, وفيها and also in it الترياق الأكبر has the greatest elixir, the greatest antidote, because when you remember فأنت Allah, في حفظه you are in his protection.
وفيها المسك الإذفر لأنك حينما تذكر الله يذكرك And also in فتكون it مشكورا. is the musk as well, because when you remember فالله عز Allah, وجل Allah إذا remembers ذكرك you, فيقول then ذكرني عبدي فلان. the perfume spreads. فالملائكة Because when you كلهم remember Allah, Allah راحوا will say, my slave just remembered me. So then all سبحني of the فلان angels know you then. استغفرني فلان That so and so glorified me, so and so sought ناجاني فلان forgiveness from me, so and so called out to me, دعاني فلان. so and so called out to me. تمام. فيسمعون اسمك So then من they قبل يا hear فلان فلان your سبحني name فلان. from Allah. فالملائكة تسمع اسمك So the angels اشتهرت get to know your name and أشهر you من become المسك. famous. في الملائكة السماوات The heavens, the angels, النجوم the stars, الكواكب. the planets. شو ايش عالم الدنيا هذا؟ What is this شوية world? عندك انت متابعين في If you just تويتر have a ولا في few فيسبوك followers ولا on Facebook فرحان and Twitter, باللايكات لايك and لايك you're لايك. happy with those likes, تعال. come. هل تريد Do you want أن تكون مشهورا to على عدد be النجوم في السماء؟ as famous as the number of هل تريد أن stars in the تكون skies? كل نجم في السماء Do you يعرفك want every single star in the heavens ويثني to know عليك you and to ويحبك؟ praise you and to love you? هذا جزء بس. This is just a small portion, by the way. تصور أنت تمشي Imagine if you're walking وكل نجم في and السماء every يسلم عليك star in the heavens is actually saying salams to you, لأنه because سمع اسمك من الله it heard your فهو name from يحبك Allah. لأن So الله it أحبك. loves you because Allah loves أي مسك you. هذا What kind of musk is that? وأي طيب هذا. And what kind of perfume that is? أبعد ذلك Even after this, would تنسى you ذكر الله forget to remember Allah? والله يقول أذكركم And Allah is saying, I will remember you. فإذا ذكرك ربك من ذا الذي لا يذكرك. So if Allah remembers يذكرك you, then what will هو not remember you? وملائكته Him والسماوات will, والأرضون. His angels, the heavens and the earth, حتى الجنة even the paradise. اشتاقت الجنة لثلاث Paradise yearns for three: بلال وصهيب وعمار Bilal, كما Suhaib, جاء في and الآثار. Ammar, ما as is هذا؟ come in the hadith. إني أسمع دفتين نعلك في الجنة يا The بلال. Prophet ﷺ said, I can hear the footsteps of صلى your الله sandals عليه in وسلم. paradise. ثم بعد ذلك يبخل هذا الإنسان ما And يذكر then الله even إلا after قليلا knowing all مسكين this, a رائحة person نتنة فإذا مات is هذا stingy الإنسان in doing zikr, so he's الذي قليل poor, he الذكر has bad smell. So the لا one who رائحة dies له and he has لا شهرة done له very ما في little مسك zikr, then he's not famous. He has رائحة no ذنوب perfume smell. He only أبشع has من the العرق. smell of sins, which is لكن worse المؤمن than الذاكر sweat. لله الشاكر The one who is الذكار grateful and remembering الشكار Allah a lot, إذا مات when he dies, الله إذا مات if he dies, انتشر انتشار there is a great spread of, تفوح of perfume. في السماوات The العلى. perfumes spread in the heavens and the earth. لذلك النبي صلى So الله for عليه this reason, وسلم the Prophet ﷺ, حينما عرج إلى السماوات when he العلى ascended to the heavens, السماوات تستقبله the heavens مرحبا received بالنبي him الصالح and greeted him, استقبال welcome to the righteous Prophet. صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين He was mercy for صلى all الله of عليه وسلم. creation. لذلك So for this reason, أطيب الطيب the most perfume, or the أطيب best الطيب smelling perfume أن تصلي على النبي محمد is صلى الله عليه وسلم you get is when you send salawat on لأنك the Prophet تجمع sallallahu alaihi wasallam, ما بين because in that you أطيب unite الأطياب سيدنا محمد what is the most وتجمع perfume, or ذكر the الله one لك who smells the best, which is the حينما Prophet ذكرت sallallahu alaihi wasallam, النبي صلى الله عليه and وسلم. also you join with it the perfume that you يعني get when Allah remembers أعطيك you. إياه بوضوح And people say it to you clearly. لما قال الله عز When وجل Allah Azza wa Jal فاذكروني says, أذكركم remember me and I will remember you, كل واحد منكم every الآن one of يذكر الله us يقول لا إله إلا الله now في remembers Allah رمضان is ما saying شاء الله La ilaha illallah in Ramadan. فيذكرك الله كيف يذكرك؟ So Allah يقول remembers you. عبدي How does فلان Allah remember you? ذكرني He يسميك says, اسمك بصفتك my التي my سماك servant بها أبوك so and so, عبدي and he فلان mentioned في your مكان name, the name فلاني that your parents gave you, that ذكرني my slave وسبحني so and so remembered me in such a place, and he glorified me. على وصفك في الذكر In the state that you did your zikr. بمعنى حينما تذكر الله عز Meaning, وجل if you هل were to تذكر أنت معظم remember Allah, وأنت are you متأدب remembering Him and you are exalting وأنت Him, خائف and you are showing proper courtesy وأنت and manners, and you have fear, خاشع and you are وأنت still, مشتاق and you are yearning for Him?
هذه صفتك This is, وابتدأ فإذا ما ذكرت الله but وأنت معظم if you were فإن to, الله so عز if وجل you were يذكرك to remember, ويذكر ما ذكرت ويذكر صفتك if إنا you remember وجدناه Allah, صابرا and in such a manner, then Allah will فإذا remember ذكرت you, الله Allah will remember بالتعظيم you, your فيقول name, الله لك and also your state. ذكرني عبدي فوجدته معظما So حينما Allah will say, ذكرني my slave remembered me, بصفتك and he was exalting me, and he was in وجدته a state of متأدبا حينما and I found ذكرني him very courteous وجدته when he was and متطيبا I حينما found him ذكرني وجدته smelling, putting on a lot of good perfume when he was ساكنا remembering, حينما and I ذكرني found him very still دمعت and calm, عيناه and I حينما saw ذكرني him in tears ورجل when ذكر he الله remembered خاليا me. أو خاويا ففاضت عيناه As the hadith says, that the person remembers بصفتك Allah, and لو واحد ثاني his eyes flow يصرف of الله عز tears, وجل which is different وهو than a person who's glorifying Allah, مثلا يشوف مباراة قدم but he's watching football at the same time. والمهاجم مثلا ضيع البلنتي And the فلما شاتها and طلعت برا فالمشجع المحب يا الله so لا so حول ولا قوة إلا so بالله and then the الآن guy, هذا مشجع the ذكر player, الله لله the player أم هي the كلمة player عابرة misses the عشان penalty shot, إنه so ضيع the لا person حول ولا قوة screams إلا لا حول بالله ولا استغفر قوة الله إلا بالله, العظيم الله يسامحك or he screams astaghfirullah, and he هو في الظاهر screams ذكر Allah forgive him. سبحان الله Outwardly لا it's a إله إلا الله zikr, لا he's saying حول ولا قوة إلا subhanallah and la ilaha illallah, لكن هل هو but is it zikr المذكور where he intends Allah, وبأي صفة and in what state is he remembering Allah? وصلت المعلومة ولا ما وصلت؟ Has the meaning reached لذلك you? الله عز وجل يقول So هذا this is أيضا why جوهرة قرآنية Allah واذكر says, ربك في and this is a نفسك very important تضرعا وخيفة jewel of the Quran, أنت remember تعطى جوهرة remember راقية Allah in بهذه yourself, الآية in واذكر fear ربك في نفسك تضرعا وخيفة and in ودون الجهد earnestness, من القول and بالغدو and والآصال not ولا تكن من loudly. الغافلين لا تغفل وأنت تذكر لا Don't تغفل be عن ذكري heedless. ولا تغفل عني وأنت تذكرني Don't be heedless of me, and don't be heedless while you're remembering me. لا تغفل عن ذكري Don't be heedless of zikr, as in don't. وإذا And ذكرتني if you فلا تغفل remember عني me, then don't forget me while you're اذهب remembering me. إلى فرعون Go to اذهب أنت Fir'aun, وأخوك بآياتي ولا you تنيا في ذكري and your brother go to Fir'aun إذا with my ذاك يا موسى signs, وأنت مع and أخوك don't هارون stop doing zikr of me. تدعوان فرعون So إلي if you are in front of وأنتم Fir'aun calling him تدعونه to إلي me, تحاججونه and you're وتذكرونني debating with him, عنده and you're mentioning me in front of لا him, تنسوا don't ذكري forget my zikr. لا تنيا عن ذكري أي Do لا not تبتعد don't اذكروني don't turn away from لأنني my zikr, معكم because أسمع I وأرى am with you and I see and listen. لا I listen and إله إلا I الله see. فلذلك أطيب الطيب So for this reason, الصلاة على النبي محمد صلى the الله عليه وسلم most لأنك beautiful حينما smelling تصلي على النبي perfume صلى الله عليه is وسلم when you send فإن salawat الله on the Prophet ﷺ. يقول عبدي فلان Because when you صلى send على salawat on the سيد Prophet ﷺ, عبادي وأشرف Allah will أصفيائي say, my وأنبيائي محمد slave صلى الله عليه just وسلم send على النبي salawat المصطفى on my فيصلي on عليه the best of my creation, the master of all بصفتي prophets. وبصفة النبي صلى الله عليه So وسلم he ولذلك remembers you with ياما your جاءت attributes and السير the attributes of the Prophet في ﷺ. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجملوها This is why we put all حينما of these different تعرض على الله syntaxes وعلى النبي of صلى the الله عليه Quran وسلم so that you adorn your يا salawat أيها الذين when it آمنوا reaches صلوا عليه وسلموا the Allah, تسليما when it reaches Allah. فتسابق العشاق يا So أيها all of these المشتاقون لنور yearners of the جماله Prophet ﷺ صلوا عليه have وسلموا competed تسليما with each other on الكون coming with بشرط these وأنت beautiful المقصود syntaxes العبارات of شتى salawat. وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير فأنت حينما تصلي على So النبي when صلى you الله عليه send وسلم salawat on the صلي Prophet عليه ﷺ, بما يبدو لك من الجمال you النبوي send عليه الصلاة salawat based on what appears to you تقول from the beauty of اللهم the Prophet صل ﷺ. على سيد محمد نور الكساري So you say, oh Allah, send you ومددك salawat on الجاري your واجمعني به في كل our Master أحوالي Muhammad ﷺ, وعلى who آله is your وصحبه light that is وسلم يا always نور um, uh, always هذه traveling. عندما تصعد إلى الله So this بصلاة salawat, which is the salawat of الأكابر the Habib Omar, imagine this إن لم salawat تصل raising إلى مرتبتهم to Allah. فقل قولهم So and these are salawat وصلي of the عليه elite. So بعباراتهم if you're not from the elite, at least فلعلك you تلحق بهم say their words such إن that لم in hope that you would فتشبهوا unite إن with لم them. تكونوا So if مثلهم you're not إن like them, لم at least تتشبه appear بأفعالهم to be like فتشبه them. بأقوالهم If you cannot be like in them in their actions, then at least be like them in صلى their الله عليه words. وسلم صلى الله عليه وآله وسلم إذن
هل أجمل من الصلاة على النبي So محمد صلى then, الله عليه is there وسلم anything more beautiful than sending صلى salawat الله on the عليه Prophet وآله ﷺ? وسلم. فلا تتعجب حينما So يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا أكثركم علي صلاة. عرفت don't السبب؟ be surprised when بدا the لك Prophet السر. ﷺ says, the هذه closest of من you الكنائز to me الفطائنة في will be طرقات those who رمضان. send the most salawat on the Prophet ما ﷺ. بعد I hope هذا that is بس clear. لا عذر After يغفل عن ذكر الله عز وجل. hearing this lesson, there's no excuse for the one who is تتزاحم إذا مت neglectful تتزاحم الملائكة on the لحضور zikr جنازتك. of the Prophet ﷺ, zikr of Allah and salawat on the ملايين Prophet ﷺ. من When الملائكة you تشهد. die, the لذلك angels will be crowding من your هنا funeral. يبدو لنا من أسرار And from اهتز here, بالموت ساعة we عرش understand الرحمن. the secrets when the Prophet ﷺ said that the throne of Ar-Rahman shook when الله Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh passed away. هنيئا How fortunate was he? هنيئا. اللهم أعد علينا عوائدهم بفضلك وجودك. باقي يتكلم عن العود. What he's going to talk about next is about the oud. The oud. So if tomorrow is the month of the last day of Ramadan, then we'll complete the chapter on oud, so that we return. So inshallah, Allah makes us come to the next Ramadan. Ameen. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. فإن شاء الله تعالى ربنا عز وجل يعيد لنا الخيرات والبركات. وإن شاء الله تعالى Allah Azza wa نبي Jal, بعد رمضان أن نكمل هذا الكتاب we intend to بعد complete أن this ننتهي من كتاب الأذكار. book كتاب الأذكار after اللي Ramadan. نقرأه في كل Once يوم we مساء complete اثنين من the كل book أسبوع. Al-Adhkar, يعني the book بقيت of remembrance, which we صفحات read بسيطة every إذا Monday, انتهينا and إن that شاء book الله is تعالى almost completed because there's only a سنكمل few pages جواهر left. القرآن Once we finish that book, we will complete this إن book, شاء الله تعالى. Jewels of the اللهم Quran, أعنا على inshallah. ذكرك Oh Allah, وشكرك help us وحسن to عبادتك do وفقنا proper zikr وإياكم and بارك do proper الله. worship. Um, استغلال للوقت وللزمن. so to يعني make the most of this نستغل time, هذه السويعات من رمضان إن شاء الله تعالى. we'll make the most time, لعل الله يكتب لنا عتقا إن شاء الله maybe تعالى in في hope آخر ليلة that يعتق Allah الله على عدد frees us ما from the أعتق من hellfire, أول and ليلة on the last إن night شاء الله. Allah ونؤمل frees نأمل more في الله people from the عز وجل hellfire than أن He did in يجعلنا من all of المشغولين Ramadan. بعتقه So, وبكرمه Ameen. وجوده وإحسانه إن شاء الله تعالى. ظاهر وباطنا في خير وعافية بسر السال. الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فيه نشوف أسئلة على السريع. لا إله إلا الله. الله يجزاك خير. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.